twagenze okuziika, and I can bet you record ziri mulago ne ku 7 twakazikako 6 newe bajje emirambo gyabadde 15 egy'ebutambala kubebayisiza is we have had an election which in my understanding now it has been an allotment of whoever the state wants to go through and the one they don't want to go through. In particular, I'll speak about Butambala as a constituency. From the word go, it was, I think, ratified. And in particular, me, I think, Deputy President of NUP, I think I was earmarked for a violent, rigged process. It started well at the beginning of the campaign, when gangs were being organized to stop my rallies. Because of the popular support we have in the area, it proved very, very difficult. And they abandoned it. But on the polling day, in that area, in the last 3 months, 4, they've changed RDCs 3 times. They've changed a diesel, I think also 2 times. They've changed, even the DPC was removed on the eve of voting, and another one was placed. You can imagine it was removed, I think, on either 10th or 12th, before 13th of the voting. We got a new DPC. The sub-county election supervisors were literally all removed and new ones appointed. Presiding officers at polling stations, some were removed on the eve of voting and others placed in carefully screened. But irrespective of all that maneuver, then gangs were organized to stop NOP and us to have access to polling stations, including having gangs that would stop my agents accessing polling stations. And some polling stations were unreachable. Not a single car of my campaigners were spared and mine along the way. Literally all of them are without windows and were shattered. The thing is, all the people who are doing all that kind of violence were being supported, escorted, and assisted by both the military and the police and other non-constituted forces. But irrespective of all that, by close of voting, the indications had still defeated him. And by midnight, by the time we go through the DRA forms, we are well ahead of whoever we stood with. And we are ready now to go to the Electoral Commission to have our victory. But that was at around 3, as we were about to prepare at my home. 3 in the night, we had a stampede outside. And immediately the whole home was under attack by a combination of military, vigilantes, and I think police. And that is 3 in the dead of the night. So they attacked my home. And because it was also a polling center both for presidential elections and for parliamentary elections, it had also agents that were returning the DRA forms and other people. But also because
the people had known you had won, quite some had turned up to be home. Then the military attacked. So many people ran inside the home because I was in another room. I think the garage was open. So many people ran inside the room and they were like, you couldn't find space. And they closed the door of the garage and the main door was closed. So the room was not accessed. So they began to hit the main door, broke all the glasses, but it was burglar proofed with high quality padlocks. So they had difficulty in breaking in there. So later on, they descended on the garage door. Still, they found people had locked it. And eyewitnesses that were inside the cars parked home tell me 2 soldiers took a stand, like a firing range, not using ordinary guns, but these ones with Kasepichi, okay, and begin to fire at the garage door, force it open. But remember, a lot of people had just stampeded in there. So whatever bullet they fired at the garage was hitting the person. So people inside began to feel like we're all over blood, and so they opened. So when they opened, all they witnessed was dead bodies were falling over. That's when I think, because I was hearing, I was just in a room slightly opposite, slightly where and I'd broken the window so I could hear. That's when I think the commander said, you must stop this nonsense. How many people are you going to murder in this place? And that's when they stopped. And I think now they realized they had killed so many innocent civilians. Most of the dead were all women, and not ordinary young girls, women known in the area, mothers. So, because most of them had acted as my agents, I think they had reported and they were home. And they are not 7. I want to disprove the president who says that people were shot at a polling station. Was there a polling station in the garage at my home? Let him show me one person who attacked a polling station and was shot from there. People were shot in my home. So the president is grossly misinformed of the actual facts. It was outright tyranny, murder, and killing of innocent people. I don't know whether he said the police. It says a police station. Yeah. Now, there is no police station in my home. If the president is misinformed, to now be informed that they attacked a police station. In my village, there is no police station. Okay? This happened in the Ugoye village, okay, at Gombe Parish, and Utambala County, okay, Gombe Town Council. The police station is in the town, 2 kilometers away from my home. Now, these people were shot inside the garage at my home. So the president is totally misinformed, totally out of for him to say that gangs attacked a police station. There were no police station that was attacked. It is the military that descended to people in my home, and these killings happened in a garage in my home. So there is no way you could say, and we are going to put him to shame, because in that place I have cameras. Not only cameras, there were people who recorded videos.
That's why after killing people, after killing all the people who are there, they they did another firing and ensured that they retrieved every dead person and packed trucks and took them to Gombe Hospital. Even in Gombe Hospital, they feared that the community would gather there in the morning. By 5, 6, they transferred all the people to 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 Mulago. By yesterday, I had participated in the burial of 6 of those that were killed. Hmm? All of them from the community there. Most of them, of the 6 we buried, 5 were women. So would you expect women, mothers, married women, hmm, to so to be the one participating in that kind of what he describes of an attack at a polling station? So this was outright terrorism by state agencies, and they were led by the deputy RDC. He was at the scene. The deputy RDC was at the scene of crime. To my amazement, yesterday was Saturday. Yeah. Something that happened on Thursday. Okay? It was yesterday when the investigating, I think, agency arrived to carry out some kind of investigation. And I saw them measuring the distance from my home to the road that goes to the district. That's what they were trying to measure. And afterwards, then when we complained, that's when they came down home and saw the bullets and saw everything. And even when I can, I think if I'd known, we have people picked these social those things from the compound. So the president, for him to sit in State House, a fountain of honor, to really speak to a pack of lies is very, very unfortunate. The thing is, they murdered innocent people, they killed them inside the house, and this evidence, I can encourage any of you, at least we have replaced the windows that were shattered because I have an old 90 mother that stays in the house. Okay, I wouldn't live her in a house without glass, but I've not yet replaced the door of the garage. You can go there. The bullet shots where they passed are still there. Actually, the mattresses, because I had some mattresses at home that I was giving in the constituencies, so some of them are there, full of blood. You'll even see, because blood takes long even if you come and grab. And what they did was to carry all of them. We have footage of soldiers carrying dead bodies. We also have a footage of 2 soldiers that were shot at the site. Therefore, for him to allege a terrorist act on me and on any of the people who are victims of state violence is extremely unfortunate and unbecoming of a head of state. Is he misinformed? Now, if he's misinformed to that level, then are we safe for the country that the president no longer gets a right briefing? Because as a president, you are the number 1 consumer of intelligence, verified. Now, if he sits out there and he was addressing bishops, I've seen a number of clergy. I don't know the gathering, but I've seen a number of bishops. So before men of God, in a straight face, the president is lying. The thing is, government must account for all dead people that were killed in that election. It is them that killed people. And an attempt to turn it round
and put it on us, an attack on my home. Not even, it's very, very unfortunate. So the president, for him to say the attack, is there a polling station in Ibugo at my home? There was no attack at all. This was all inspired, a kind of a cover-up one, to try and rig an election, which for me that is a minor thing. Rigging election, if it's not equal to lives lost. Me being a member of parliament is not at all equal to one single person being killed. The last 2 days have been very emotional. You find husbands that have come and identified the clothes their wives left with and say, therefore my wife is dead. I've seen a heap of people come and check in the shoes, and they look at the shoes that are left and says, my dad is dead. Children have visited these families. It's difficult. I know they plan an arrest on me in a doubt because they had wanted it yesterday. But it's okay. Even that is okay. As long as even the deputy RDC who commandeered and some vigilantes that we know who led the attack on my home and killed people. Because we did not, if he says people attacked police with pangas, let us retrieve the dead. Or there is a postmortem report in Mulago. Let's say that the postmortem report shows people are killed by pangas, all of them by gunshots. So this was an operation that was done to kill and murder innocent people inside a one's home. And that home is my home. It's very, very unfortunate. You cannot even think about the outcome of an election when you are thinking about, yesterday I was like, you see young children, because these are not very old people. Their children are like 7, 10. You see them dead, it's very sad. So, Honorable, what's the exact number of people who were killed in that saga? No. I think we did a count. Our first count was 10. That's why there is a report that in the crossfire, they even shot soldiers, 2. Okay? Because this man who was firing with that cassette picture, I'm not a military person, was firing for whoever. And by that time, some security apparatus were already trying to force doors to open. So they shot 2. And they should account for even 2 servicemen that they shot. I have a recording of dead bodies being lifted from home. And I think those of you who are on the social media, you have already seen a video. Some media houses that came early that day found a pool of blood. They found, they've seen the garage, they've been there. So let the security walk us to the scene of crime, where these people were killed. And if it is near a police station, I would simply put a ping on myself and walk myself to prison. I will not even allow a court process. So what's the next step? Before that, we have heard President Museveni talked about Butambala saga only, but we knew that they have died. You as a reader, what do you talk about it? Well, I don't want to speak like Museveni on facts that I've not yet mastered very well. You would see how sad that situation has been. I've been too busy but I've spoken to friends that have reported various deaths from across the country. This was not an election. It was something else. Gangs of people commanded by security forces. I saw Nandara Mafabi, a presidential candidate, thoroughly beaten. And sometimes it's so funny, even their allies were not spared. So
I saw people in Masaka crying. So my view is that it's the whole sad. So for the president now to simply come and mention out Butambala, well, it is horrible for 10 people to die in one home. You can imagine the trauma of an old woman, how he's feeling when 10 people died. Even some of us who saw it happen in real terms. One of my wife was telling me this was like a film, okay, from Hollywood. The scene was like from Hollywood. It was terrible. So we condemn it in totality. But now for the president to be callous and package it before religious leaders and tell a pack of lies is extremely unfortunate. Those people, they were your supporters, and what's your message to their families? What message can you have? It's beyond what I'm also trying to compose myself and have a proper message to them. But during the burial, you can only comfort them. Good enough, I come from a deeply Muslim constituency. You only say inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. But that's not enough. I think justice must be done. I'm yet to sit. I'm consulting with other people to see how we can ensure that this doesn't go out like this. And because if we allow this happen and get away with it, those who will continue to participate, not me, in electoral processes at that various level of members of parliament. Some young people who still want to fight for the country and have an iota of belief that elections mean a democratic principle. That confidence is disappearing by day. I've spoken to Hildaman, I've spoken to Fred Nyaz, I've spoken to you can imagine what happened to Mofumbiro. I've spoken to quite a number of people, Kayemba Solo and whatever. If we allow this trend to continue, then the president who has been talking about Libya, is that when people completely lose hope in the electoral process, they seek other means of a struggle. And it will be unfortunate if that remains the only option. Because if you close all these options, people will say, okay, these ones. Dr. Kizza Besigye has been a proponent of saying electoral processes mean nothing in Uganda. Some of us, and I've been a principal person saying, we need to give democracy a chance. We need to keep going. It's not because the outcome of election are not in my favor. That's not the issue. But just look around and see the mess that the country has gone in. If you happen to see what my president has gone through, would you want to throw yourself back in that election? What will you tell a country? So he can celebrate a victory, but let him know. Bashir celebrated one. Okay? And he had one. Here in Sudan, Bashir celebrated one. He had one with a bigger percentage. These manufactured percentages. Hussein Mubarak had just won by 90-something%. So was Tunisia. For Gaddafi was the honest one, no election in his country. Okay? No pretense of these democratic tendencies. For him was like everything, one party, no election, no nothing. But he is actually preparing for Libya. He is actually preparing for Libya by removing any belief that democracy has a room
to deliver Uganda where it is. You see, he thinks even if you build roads, even if you build airports, even if you do all those other things and you suffocate people, those things become redundant. I don't think he will do any better than Gaddafi did in terms of infrastructure development in a country. But what happened to Libya? I don't think he threatens to do better than what Hussein Mubarak was doing in Egypt in terms of building infrastructure, Cairo and other areas. Even Sudan was doing far much better under Bashir in terms of infrastructure development. So it's not an opportunity cost that for a sake democracy, we give you a borehole, we give you access to power grid, we give you these other things. Unfortunately, he thinks that's what it is. The Soviet Union or Yugoslavia under Tito or Indonesia or Malaysia that saw those kind of elections. That was always emphasized. Don't you see the development? We will oppress you, we will kill you, we will take out your rights and give you access to basic infrastructure. And those basic infrastructure, I try to tell people, they are fundamental rights. You have a right to basic education, health care, access to IT, access to electricity grid. They are no longer obligations of the state. They are a right to have. Before we go to Uganda, the election in Butambala, there was no election. It was outright thuggery of the highest order. The very election that the president in 1980 found unacceptable and decided to pick up arms and go and fight. So after 40 years of governance, for him to preside over a country where elections are like, even the 8 elections look like they are far much better that we opposed, is highly regrettable. And the way forward, as I've said, is that when you close your options, especially for some of us who had thought that there was a space to make a contribution to a country, to a better governance, a more governed country, through non-violent processes, okay, using what small window that the Constitution provides. If that completely gets eroded away, then the only option left will be taken by those who have the capacity to take it. And that will not be a negotiation on microphones. So it remains now the only option, and society has never failed to remove a dictator. That's the other bottom line. Okay? What has happened that in human history, no dictatorship ever builds a capacity that surpasses the need of the people to live in a free and a democratic order. So for him to boast of unmatched potential and capacity, he's reading Akapanda Akasumabuli. And I think he's not a good student of history. And it talks about a land of matters. The matters are born every day. Okay? If it talks about a land of matters, the matters are born every day. So him alone is not the only one that knows about martyrdom. No, they will be born about every day. Are we going to provide leadership for that kind of a struggle? It's a conversation we are going to have. I bet you will. It's a conversation some of us will have in some space, and we will see what to do. Uganda. Are you ready? Twakava mu bululu
era nabadde nga ndi omu abali mu lwokaano eyo waffe ekitundu ky'Ebutambala. Naye okuva olululu luno lwe bwatandika Sebutambala wokka, buli candidate si kukola bukozi gaali, naye state yo yakola eggaali, ng'eggaali yayo yagikola ng'ekulembeddwa bajaasi n'abasirikale. Twasooka ne tulaba obubonero obulaga nti abakola ebikolobero by'okuba abantu ate bayinaayina ewange ne bakwatayo n'abantu ne babatwala ne mu kkooti kuba baali batangidde abaali baagala okutukolako obutemu nga kampeyini zitandika. Kati bwe twatuuka wano mu kulonda, ndowooza ewange eyo baali balinayo ekkobaane, naye ekkobaane buli omu alimanyi kubanga ne pulezidenti yakubayo laale kyali very clear nti awo bataddewo kaleegi flag. Ne bakyusa buli omu, bakakyusa ba RDC emirundi 3, bakakyusa ba DPC emirundi diso, to the extent nti n'olunaku lwe twalonze ng'enkya kulonda bajjawo DPC ne baleeta omulala nga bagamba nti oyo abaddewo ko n'ategeera ebigenda mu maaso tajja kuba na bukambwe bumala kubanga abadde alabye obwenkanya bwe tukoleramu. Kati ku lunaku lw'okulonda n'ab'ebyokulonda bennyini baabajjako ne baleeta abalala nga tubuza n'ennaku nga 2 n'abalondesa ne babakyusa, ne nga ffe abalwanyi era twasigala tugenda mu maaso. Ku lunaku lw'okulonda ku makya ebitundu ebimu nga tebasobola na kukkiriza kuteekayo wadde polling agent wadde abeera agenze mu byokulondesa. Era nsaasira abo abalowooza nti ogenda kufuga abantu ng'eyo bwotyo gye wayise okwanawunsinga, naye newe nabano baabuuka mirambo oyinza obutabanyenya. Kati bwe bamaze okukola ebyo byonna, akatono era ke baatulekerawo ka space, bagenze okulaba nga ebivuddeyo era nga tubawangudde, especially nze nakweyogerera kwanadde mbawangudde sala nga mbawangulidde mu bitundu bibaleseewo ebitono nga babitukkirizaako okubikuuma kubanga kati ku kiro ekye13 kibandooza kiro kwa 9 ogw'ekiro, 1 ewange waka bwe twakozesanga eggattiro ly'obululu, ewange waka obwa pulezidenti n'obwababaka ba paalamenti. So abantu bonna aba polling agents betukozesa baali balina okuzza DR form, abamu n'okujja bambi basasula akasente kebakoledde. Kati waliwo abantu bangi, naye waliwo n'abaali bategedde nti tuwangudde nabo nga bwe bali bangi. So nga tunaatera okwetegeka okugenda tutambule tugende ku district kubanga tuba tumaze okukuŋŋaanya empapula zonna nga akalulu tukalidde. Twagenda okuwulira nga waliyo olusamba ekinga ekisinde ekiri ebweru, within no minutes ne tuwulira amasasi kasookedde. Embeerawo sigawulirangako obungi, ng'oyinza okulowooza nti awo waliwo omulabe, ne bakuba amasasi okumala eddakiika nga 2-3, ne bajja ne basembera ku nnyumba nga bagamba muggulewo, twagala Muwanga, muggulewo, twagala omubaka aliwa, muggulewo. Olujja olw'omu maaso ne lubalema, ne balumba olwa garagi. Kati jjukira nti abantu bangi abaali babadde waka ndowooza mu kuwulira ensambattuko eyo baayingira mu nnyumba ne baggalawo enzigi. Abasajja bakaggwa ensonyi ne bakwata oluggi lwa garagi ne balukuba amasasi, ng'ate bakubira ku range nga omuntu omukubeera omukuba mu kifubafuba. Abantu balaba abafa bangi ne baggulawo, bagenda okuggulawo ng'abantu 10 bamaze okufa nga mirambo giri awo.
ndowooza ataawe entuyo ne ziba tuyana era kamera endaga ky'omu yali akulembera abakulu abo asanga ono yali akyasamba oluggi ng'amugamba nti bino byemukola munatta abantu bameka wano olw'omuntu omu gwe mwagala n'amukubamu n'empyezi 2 era okumanya batemu obugenderere mu kiraawo nga bakyakuba amasasi mangi ne baleeta loole ne batikka buli mulambo ne bagujjawo neyali oba ng'oli injadi nga bawalabi bakubyewo bakuleka bakugjeewo basuubire nti oyinza okugjawo obujulizi bwonna kyawe wattidde abaki abantu naye ndowooza omusaayi gwa nagwo bagezaako okuleeta amazzi bagusiimuulewo naye ng'ogumu tibalina gye bagutwala tugenda okukeera ku makya nga omusaayi unfortunately ebweru nga bomanyi compound buli mmotoka eyaliwo ate zaaliwo nnyingi nga bwe bamuvaoko buli mmotoka alimu abantu abaali bawumuliddemu n'olwekyo baalaba bulungi era abamu abali brave baabikwata ku kamera ne waka waliwo kamera baabitwakwata ku kamera kyova olaba Museveni bw'aba taswalangako ku luno agenda kuswala mu byayogedde mbu abantu baalumba n'ejjambiya n'ensuuluulu ne balumba police station ewaka ewange ku kyalo kwenva bakiyita Bugoye tekuli police station mu maka mu garaji ewange si geeti eggula police no kakati so bajja ne batirimbula abantu ne babatta 10 ddamba mu kifo kimu era kisinga bamalako ensonyi nti twagenza okuziika and I can bet you record ziri mulago ne ku 7 twakaziikako 6 ne we bajje emirambo gyabadde 15 egy'ebutambala era nataddeyo baka nti buli muntu anoonya omwana we nga taliiyo nga takola ki ayangwe mangu agenda akebere ku mirambo gye baga nti gyava butambala kuba mu mokyale bagiraze nga giri 15 ne bano bagamba emeka bagamba 7 so president abamubuulidde bamulimbidde ddala naye ate ye president talimbika because yasinga okufuna ebiva mu kunoonyereza bye tuyita intelligence ate ye alina n'obusobozi obugikyekingako n'okuyimirira mu maaso g'abannaddiini musajja mukulu mu myaka 80 n'omusomi nze yawedde jjajja w'ensi eno ng'olimba tiwali babadde because bino bigenda muswaza garaji ye wange police station era njagala waliwo TV ezimu ngawe NBS ebiki bajansi bayo baatukayo ku makya g'okufa mubajjeeko footage gye balina babalagira era namwe abalinamu egundi muvuge mugende wane Butambala is an hour's drive mulabe scene of crime mulabe ebituli ebya garaji bye bakuba amasasi ne batta abaki abantu kakati oyo muzeeyi alimba ali kukulimba eggwanga waliwo terrorism nti waliwo ganga zetwetukuŋŋaanyiza alimba awedde emirimu kampeni yaffe ey'okukabanja Yoweri ne Museveni akalulu yakabanja era naye akabanja kubanga naye agamba bamubbako obulungi bwamulwa mu kalulu akakola ki akagwa naye yakanoonya because agamba nti kampeni yaffe yali egamba abantu twagamba abantu kanoonye ye takanoonyeza ne tubagamba kalonde ye takalonze tubagamba kakuume akakete akakuumi tugambe bakabba kakole ki kabanji yenga kati agamba bali bagala kunziba bululu ate yakabanja nako mu 8 nasina kagiye takafunye nanyiga nnyo n'agenda alwana n'olwekyo ebyabaddewo kwabadde kutta abantu okuwedde emirimu okutaliiko agamba ayino essaawa yonna ajja kufunayo engeri gye bankwatamu naye njagadde bagende okunkwata at least mwe nga mulina rekodi ntuufu because bayagadde okunkwata jjo nkimanyi olwa nasaze era si hiding anywhere wano wewaka ate ngenda kubeerawo binaava wano nja kugenda Butambala
kitegede ate sinagendaga yonna because tewali musango gwe nakoze oba gwe twakoze okuleta gavumenti ettira abantu ewange guba musango abasirikale okujja ne battira ne bakuba abantu amasasi abawera 10 mu nyumba yange ogwo guba musango. So why should I hide away? Wendi wano benabasiriwo wano nja kuba Butambala. President wabadde ayogera agambye abantu 7 kyokka ogamba abantu 10 sigamba na 10 lyoka bamubuuze n'abasirikale ababiri kyovula omuzeeyi bamulimbye oba yennyini deliberately alimba ali mu kulimba okuwedde emiki emirimu ye nga commander in chief bayekwedde n'okwogera waliwo kyabuusa omuwulidde agambye nti ekiro nali ntunula awo n'abuukawo kitegeeza gwe ssebo ku mwenda gwe wawa command mukawulidde ako agambye nti ku mwenda okwo nali ntunula nga mpuliriza ebigenda mu maaso awo n'abuukawo etegeeza Mr. President ku mwenda ogwo ekiro gwe baalumba ewange gwe wawa command bajje ewange mu garage batte abantu nolwekyo gwe you are responsible ku kufa kw'abantu bano bona katugambe 7 gweyogedde ssebo katutwale 7 gweyogedde ssebo gwe wa command bajje ewange mu garage battirewo abantu 7 because akagambye nti nali ntunula nempulira ebifo eyo ntegedde gwe walagira nti mulumbe mutte naliwo ewaka bino sibyogera nti nali walala naliwo mu nnyumba ewaka kyovula baali bakimyenze their main attempt yali kujja to either kill me or whatever they wanted to do but jjukira nti mu nnyumba omwo by that time nalinamu DR forms zange zonna neza President Kyagulanyi Aisha Kabanda yalina ezizewaka. So I think the attempt was to come bali bagala either kujja kunzita oba bali bazze okugrabinga ki DR forms ezo tebazitwala era nsiina ogambye nti olina akatambi kakameze wakanga kolekero byonna yes byaliwo era osuubira okukata ogenda kukata ddi era ekisooka oli mwetegefu okukatwala okukalaga ebitongole by'ebyokwerinda okugjawo narrative eriwo ezimiddwa nze sijjawo narrative nze manyi nti truth okugjawo narrative kitegeeza mbawa credit nti balina byeboogera ebyensa I support it to them. Security agencies zebasasula in the list zino obuvunaanyizibwa wadde circumstances ziba nkalubo okwogera amazima kyekinetagisa nakuba wakatambi niwolede akamu nkalabyeko nga katambula because even n'abaali mu mamotoka awe waka abamu basobola okukwata ki video so ne video weziri ne kamera eka weziri so nandisuubidde security agency reasonable to first come and check that camera because ne gundi yayo catalog weri era sinagikwatako one would they as guilty ekintu ne kibaawo obwokuna ne mujja olw'omukaaga on a scene of crime we batidde abantu 10 bazze lwa mukaaga jjo kusaawa nga 7 zabadde nga 7 because nabadde nvaawo bw'oba oyagala ne Yusufu Sibambi yabadde ankyalidde ngaze okunsaasirako navuddewo naye utegedde so okirizo kya crime we batidde abantu 10 ne mujjawo era babaddewo katono ne bamala ne bakola ki ne bagenda ba gentlemen webaze babadde bageza kupima obuwa omanye kumpi ne wake wali ekkubo erigenda ku district nga bapima buwanvu kyobuli okuva ewaka okutuuka ku kkubo erigenda nga tebali willing twamazina bagandemu baggayi bimwogera biki bimupima biki muze ku investigate mutuke ku scene of crime kubanga ne hip yengato wezimu zaba zikyalinawo abantu banazirondawo ebigoye by'abantu bebatta ng'abantu babata can you imagine nga babatta ne babambula
abakazi ne babatwalira mirambo engoye ne bazireka era zabaddewo awo nga zijjudde omusaayi ate nadde ngambye nti tebagusiimula negwadde gutandisa okuwunyira ewaka nga tuli forced ogukola ki ogusiimulawo ne bugamba nti si kyangu kusanga ku 7 nosangako abakazi 6 ompuliriza nga abakazi be babadde ku 7 mbu gwadde guwase gwe bwogamba so 5 have married 5 are women. Okay, n'abalala abali mu mochari abasinga bakazi. So because bano babadde ba polling agents badde bazze waka era bwe tukamu ebutambala abawulira president byayogera kyova laba obusajja obukulu tubusuula ku nsonga entono. Mukadde wange kaseera kano tugambye nti bwagenze mu mochale mwalabye emirambo egiwera 15 naye nga bagamba givudde Butambala. Yes, ate nga tuwulira n'abantu abalala bafudde mu bitundu ebyenjawulo. Bano bonna bafudde lwa bya bululu bino ebigenze mu maaso kaseera kano. Mwami Museveni bw'abadde ayogedde ku saga y'e Butambala yokka. Gwe ng'omukulembeze message ki gy'osindika eri bannansi? No, ekisookera ddala ekyebutambala kyanjawulo nti bazze ne bakkira mu maka g'omuntu eyeesimbyewo abantu 10 oba 15 kikiwa a special mention. Tebabadde mu kisaawe gye balonda ate nga babase kiro saawa muki 9 omwenda aliwo okulonda okuba kugenda mu maaso kiro saawa 9. Ekyokubiri yes nfunye ripoota okuva mu bannange nti kino kyabadde wange kyokka ekibba bululu okuleeta abakuba embooko kugaana abantu okuexessinga polling station okufuna ebivuka bikawuula and they're going to cause communal threats because abantu bagenda bannyonnyola batya. Olunaku olweggulo omwogezi wa poliisi yabadde ayogera yagambye mbu abantu abalumbye poliisi eyo gwembu wabajja enansana ne bajja ne bakola akajagalali. Aliko akazoole ku mutwe ate kitumwa nakula naye twawangala naye ku bimeeza omugambe kati takyali wa kimeeza ayogerera poliisi ogulira wani bosi. Okay, n'ekisembayo okusaide yange. Okay, kitumwa twali naye aliko akaki nze ndi very true and very honest mu elections zange zonna zembamu mbeera ne ba polling agents every single brother of mine relative of mine oba aliiriddewa ng'enziba y'obululu nteekako ba polling agent aba ali loko ne relative wange atali loko okwavoidinga obagulirira that one mu bonna bakikola okwavoidinga era mu polling station zange zonna nabandengako ne ba agent 2 omu wa kitundu omu they are my relatives nenda mbaana bakko anti olina polling stations 10 nga mu zange zadde 167 kitegedde olowooza nti sebo jjajjanga Asumani Kivumbi owedda n'abaana ba kitange n'abaana b'abaganda baabwe siweza relative 16 gwe tobaweza nga wakedde bamobilizinga era nze sikwegusose buli kalulu kembaddemu. It's my method of work. Nkwata abantu ne mbateekayo ne nkolaki ate Katonda mulungi simanyi obuona anakkiriza senga oyo akkiriza okwogera nammwe ani Dorothy. Si Dorothy. Shafik. Yes. Shafik is an eyewitness to what happened because Shafik was part of the presidential press. He had been covering up for the last straight election. He's an eyewitness of what happened on that very day.
owatali kwekomoma. Shafiki ajone ayinza okutagala mumanya naye kati yatemwe temuwaayo. Ono Shafiki yali mu mmotoka mwe yali abadde nga bino byonna bibeerawo era baba wakisa already alina video gye tuyinza badisiplayingira wano gyakwata live nga balaga okutte kamera gyakwata live nga bino bibaawo ng'obutemu buno bubaawo. So teri ayinza kujja kubuzaabuza, gweno namisi tebongera okugulirawo besimanyi goze nabo ekisembayo kaseera kano ab'eŋŋanda z'abantu bano abafuna eyo propaganda ya kitumwa nayo nze sijeegaana mu election zonna zetubeeramu ate era etteeka linzikiriza okuteeka omuntu kati gebojja n'okuumirako akalulu ewange musango. So byayogera mulalu kyetugenda okuzzaako ekyokusooka tekisobola kuba kyange bwomu. Ndi deputy president wa kibiina nalina candidate wa kibiina at the end of the day. Kuno okukyusakyusa n'okubba olupabadde wange kokka nedda sinabakula naye mpulidde ano mu kibuga mukwano gwange Fred Nyanzi ndowooza yali awangudde n'obululu bw'ekiribu ki ekyabaddewo mufumbira omusajja atunga awangudde ng'alina mu kkomera ne bamukyusa. Mukwano gwange Hildaman yakankubirako before this press conference ng'alina almost bululu kasanvu kasinza Amelia ensonyi zaabakutte ne balangirira oyo. So Kayemba Solo mbadde wano nga nfuna report kuva Buvuma wa basazeewo obusazi nga kati baga nti obono tumuleka ayitewo ono ye kati tajja kukola ki kuyitawo. So it was not, they were just saluting. Gwe bagadde nga kale kati katumuleka akole ki ayitewo naye ono ye tetujja mukola ki kumukkiriza. So kati tukyayogera ku byavuddemu kulonda because wabaddewo kulonda literally wabaddewo kavuyo nakuba bantu famire z'abantu bano batiddwa oyogeddeko ku kyokulaba nti togenda bireka bigendera. No. I know, reading the language of the president, he alluded to terrorist action. And I think they will soon open a terrorist case on me and maybe others. Naye asooka anoonye deputy RDC w'Ebutambala eyali on the scene of crime, literally commandeering this mayhem. Okay? And other vigilantes the community can provide. Abalagira nti you shoot abantu abali mu nyumba. So if you want to find terrorists, go to them. Go to those people. Baba banoonya baki ba terrorist. Banoonye deputy RDC, banoonye commandant w'amagye gwe bateeka yashaba, banoonye DPC, banoonye abo abaali be bakulimbulidde okutirimbula abaki abantu. Am I going to keep quiet? Butanoonya justice nedda ssebo. Tujja nkyekuŋŋaanya ne bannange ne balooya n'abalala tusobole okulaba nga tunoonya obwenkanya ku bantu abo. Because see, bwe tubireka ne biyita bwe biti abamu mukyali have been lucky. Mbadde MP 2 times, almost 3 times. Sina na complaint nene nnyo gye nnina.
ne some of you n'abato abalala bandyagadde baweebwe omukisa okwetaba mu bukulembeze bw'ensi yaabwe. Baagala kumala kukola ddaame nti bw'ogenda obigenda mu bino sooka oleke eddaame. Oba ogamba nti kakati ngenza okubeera polling agent wa opposition wa candidate wa opposition ekoleka olaani. And the president adayogera ku Libya. Ebintu ebyaleeta Libya okufuuka bwezityo Libya. Bannabyabufuzi n'abakulembeze baalowooza nti basenkagale bo tebakuunwako basobola okukola kye bakola kye baagala. So bwekityo bwe kiri nendowooza tujja kunoonya justice yonna gyali. Wetwabadde ku kyalo kyange Bugoyi tekuliko wadde kiyosiki ya poliisi. Police station okuva ewange waka eri Gombe mu tawuni, kubanga nze kyalo kyemba bakiyita Bugoyi bamu Gombe town, Gombe parish, Gombe village, Butambala county. Kati okuva ewange okutuuka wali police station waliyo kilomita ezo. Waliwo n'akagga kalamba bakayita Nabiboge. So tewaliwo possibility nti omuntu yenna yanditambudde ku ssaawa 9 ayite mu kagga ako agende alumbe police station eri kilomita mmeka 2. In any case baali bakola hot pursuit, badde bajja bagoberera abantu mu kilomita 2 basooke babakubire mu garage eka. So okuba nti babakubidde mu garage kijjawo obulimba bwonna president bwagezaako okuteekawo nti bano baali balumbye poliisi. Bulimbwa n'ekikulu atudde n'abasajja abakulu balina kola bamaseka archbishop omusajja omukristaayo ate agenda kukwata bayibuli alayire ali mu kulimba. So sorry kugamba president nti olimba naye musajja gw'olimba. President kyayitamu buli omu kyayitamu. Bamusibira ewaka mwiraba omanyi abasezi baserera mu kizikiza ne internet nayo bagizizaako anti balaba omunyago guwedde kati bagizizaako nayo bagijjako. Uganda yaffe ffenna. At the end of the day president yasalawo okulembera olutabaalo lw'abantu abanyigirizibwa abaagala enkyukakyuka. Mu Luzungu is just making a humble contribution. Ffenna tukola humble contribution mu busobozi bwaffe. Olina ky'omubanja alina ky'atakoze ng'ekibiina kya NUP kiki kye tubadde tulinako obusobozi kye tutakoze. Kati okulemerera okusinziira okuva wano tekikyali ku NUP. Wakuffe twagenda kwambula musajja tubategere nti bwati bwafaanana omulimu tugukoze. Tubatuusiza ku kisenge nga tebakyagamba nti tulonde ng'eddabi baali kati nga baalizuutinze kukozesa mundu na kulya kw'amaanyi. Kati kitegeeza bannayuganda gye muli mu dining ewaka buli omu yeefumitirize tufunewo empewo ezinatufuwa ffenna tusalewo ekyokola nga bannansi. Tekikyali kya kibiina kya NUP, tekikyali kya president Kyagulanyi, tekikyali kya Muwanga Kivumbi. If it is about me, nze ng'omuntu am comfortable. Okay, whether ndi MP oba siri, I will sleep in a decent house. Abaana bange bajja kusobola okugenda mu ssomero ndi oba sikola ki oba siri. But it's about bannayuganda bonna, especially abaagala obulamu obulungi n'abakooye embeera embi. Bobby Wine sleeps 5 minutes from, by the way, is my neighbor. Is within a walkable distance to Sulawesi.
mpirawo mbadde ku totawo bukawo wansi okibira ku gate yani ya president wange manji waayo. I always walk there and have a cup of tea. Otegedde ayina a decent house and a decent life. So is Joe, so is everybody. So si byakuba nti tunoonyayo ebiri personal. Kati essaawa zino bannayuganda mwenna mulina okusoomozebwa okwenyi. Omupiira tugubaddiza ffe kyova olaba twabagamba message yaffe yali very clear. Tukanoonye twakanoonyeza wamu nammwe tukalonde batukubidde wamu naffe Mbooko ku polling station tukakuume. Okuuma kwabadde bwe kutyo netugamba tukabanje awo okabanja awo tuli okabanja ate nkugambye tutandikira wano banja tetugambangako nti nupu ejja kabanja twagamba ebigambo byaffe bitegeerenga buli gwe twagamba tukakole ki tukabanje ffenna tukabanje kiki ffenna so kati tekikyali kano nakya nupu yuka kati bannayuganda bonna abaagala ekyo yene essaawa ogamba nti kakati netwogera tubitegeeza oba manyi buli muzungu Franz Fanon yatugamba every generation has its own historical mission. It either fulfills it or betrays it and goes down in the annals of history as betrayers. It's all of you, namwe journalists nange fena, we are all equally challenged. This situation challenges every single person. I've had an occasion, people I don't expect to call me, have been calling me. Nga bawulidde amawulire. Agagudde. By the way, my phone has received very many calls from people I don't expect. Kituufu ddala. Lolwekyo the calls are there. It's you and me. As a party, we'll sit down to study ekyokukola. Tibankutte bana bamulemedde as a deputy president. Remember, deputy presidents abalala tebaliwo. Lina Zedriga, Mchala Jole, I've not heard from Nambeshe, but abalala bonna babawa. Nadine report Secretary General Pamuno. So it's a sweep. But we'll cross the bridge. Okay, honorable, woba otunuulidde abantu babeetamiddwa ekiridde no lwaki otunuulira manaji babagyeyo ne tunjogerako njogera ku mirambo gyafudde kati gwakakalibu oyagala kazolinga down nti generation empya okigedde. So let's speak about ebikulu. Bantu 10 baba batidde mu maka gange ombuuza lwaki akalulu bakalangidde nga towangudde. Really does it add up? Era agagamba nti bantu banzijeeyo